ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் இன்றைய காலை பொழுதில் இந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் நமக்குள் எவ்வித எண்ண ஓட்டங்களும் இல்லாமல், அப்படி இருந்தால் முழுமையாக அன்னையிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த அமைதியின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு நமது தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து கவனச்சிதறல்களை அன்னையிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தங்கள் வருகையால் எங்களுக்குள் இருந்த அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்களின் அன்பை உணரும் நாங்கள் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் முழுமையாக உணர்கிறோம். நாங்கள் பெறுகின்ற இந்த ஆனந்தத்தை மற்ற அனைவர்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிட வேண்டும். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான தியான நிலையில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக செல்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள். மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான தேவையற்ற குணங்களை பூமி தத்துவத்தின் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரம்பி இருப்பதற்கும் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீஷம் கூறலாம்.
श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் தியானத்திற்கும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா காளி தத்துவமும் ஸ்ரீ பைரவரின் தத்துவமும் எங்களின் இடா நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் முழுமையாக நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்த நிலையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளை எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள்.
தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பி இருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்த நிலையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்ற உண்மையை எங்களுக்கு எடுத்துரைத்து நாங்கள் அதன்படி செயல் ஆற்றுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிந்து வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் செயலை ஒட்டிய சிந்தனைகளும் அதன் பயங்களும் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் அந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாங்கள் மட்டுமே எங்களை சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரிய தாயே, நாங்கள் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி தத்துவமும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவின் தத்துவமும் எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருக்கும் பொழுது அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதி ஆனந்த நிலையானது எங்களை இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த ஆனந்த நிலையை அனுபவிக்க உணர்த்துகிறதம்மா. அந்த நிலையை நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். வலது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் பணிவானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தை நாங்கள் எங்களுள் உள்ளடக்கியவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாயே,
தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தூய்மையற்ற கவனங்களை அகற்றிவிடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான கவனத்தை உடையவர்களாகவும் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தூய அறிவை பெற்றவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் படைப்பாற்றல் திறனையும் தூய்மையான அறிவையும் பெற்றிருக்கின்றோம். தாயே, சஹஜ யோகத்தின் நுட்பத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கும் அதன் ஆழத்தை உணர்வதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நமது கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். தாயே, குருவே உயர்வான ஆத்மா, சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள், குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு. இறைவன் சிவனே குருவாவார். குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா. தாயே, தாங்களே எங்களின் மாசற்ற ஆதி குருவாவீர். தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகின்றோம். எங்களின் குரு தத்துவம் மேம்படுத்தப்பட்டு நாங்கள் அதை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திலும் இருந்து சகஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைத்திருத்தி ஸ்ரீ குரு அஷ்டகத்தை நாம் கேட்டு நமது தியானத்தில் இன்னும் ஆழமான அந்த அமைதி நிலையை உணரலாம். शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी।
षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, ஒரு குருவானவர் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இருப்பதற்கும் கவனம் நிலையாக இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. அந்த குருவின் நிலையில் மனமானது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு தாங்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் அவ்வாறான அந்த குருவின் நிலையை அடைவதற்கு எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் அமைதியையும் எண்ணங்களற்ற நிலையையும் எங்களுள் முழுமையாக உணர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. அந்த நிலை தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு வந்து 3 மகா மந்திரங்களை நாம் கூறலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் சில நிமிடம் இருக்கலாம். நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். 1982 ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today is a great day for all of us. To be jubilant
that the primordial being himself incarnated on this earth as Sri Krishna. So many aspects of his being have been described in so many of my lectures to you. But the greatest and greatest of all the aspects of this primordial being was that he was the Yogeshwara. He was the god of yoga, Yogeshwara. He was the Lord of our union with the divine. Without his permission or without his sanction, we cannot be Sahajyogis. He was Yogeshwara, and a real yogi is a person who gets this Yogeshwara awakened within him. The word yoga that we understand is the union of our attention with the divine. But still we do not realize the implications. What does it mean? What should happen to us? Of course, you get powers. As soon as you become the spirit, you get powers. One of the powers you get is of collective consciousness. That is also the gift of Sri Krishna. And that you start feeling the collectivity. Your ego and superego is sucked in, so you get rid of your karmas and your conditionings, and a new sprouting of the new life for the new age starts. But still, what is the speciality, the greatness of Yogeshwara? Because he is Ishvara for. He is the Ishvara of all the yogis. And what is his capacity? What is his nature? That for him everything is a play, Leela. For Sri Rama, it was not a play. For him, life was a platform on which he had to demonstrate how to lead a very dharmic life as Maryada Purushottam. But Sri Krishna came up to show that he is the Leeladhara, one who plays the Leela, the play. The whole thing is a play. The whole universe is a play. All that is created by Adi Shakti, all these Trigunas is nothing but a play. And that's what he manifested in his own incarnation. But still, what is Yogeshwara? Leeladhara is the one for whom this whole universe is a play, that he is at the axis and for the whole periphery is nothing but a play. Because everything is false. Except for your spirit, everything is false. Is all a joke going on, you can say, a drama going on,
nothing succeeding. Spirit is the only truth within us. The rest is all untruth. There cannot be many types of truths. In Sanskrit language, there is only truth or untruth, satya or asatya. There are no 10 words for truth. So when this happens, this great happening takes place within you. When you become one with Spirit, you get powers. Without even your maturity reaching that stage, your understanding reaching that stage, and your heart opening out, you get the powers all right to begin with. So that you have faith with open understanding. You should have faith with experience of it. So it starts off. When you start using your powers, you see it is manifesting. You are sometimes amazed how you raise Kundalini of people, how you tie them up, how you give them realization, how you cure people. You are amazed how it has happened. So we can say it's all built in within you, which has started manifesting. But there is so much more that has to still manifest, which has to establish and make you grow. One of the very important points is the Yogeshwara. And that point, we must understand that unless and until you follow the path of Yogeshwara, you cannot establish yourself fully. So Krishna has said that Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. You give up all your relationships. Dharma is relationship. Like your sister, your brother. You see, these have dharmas, like Stri Dharma, a woman's job. Then we can say also there is Rashtra Dharma. Today is the day of India's freedom also. So we have Rashtra Dharma, like we are patriotic people. Patriotism to your own country is Rashtra Dharma. Then you have got Samaj Dharma, that is duty towards your society is Samaj Dharma. Then you have got Pati Dharma, husband's duties, wife's duties, everybody's duties are called as dharmas, because this is what you have to do, you are duty bound. They form your dharmas. But he says, give up all these dharmas, give up all the duties, just surrender yourself fully to me. Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Because you have become now the collective being, now you have become one with him, now he looks after your dharmas. He looks after your relationships. He cleanses them. He purifies them. So you just surrender yourself to him fully. He said it to Sri Arjuna only, not to everyone. He didn't say to everyone. They didn't deserve it. Or he didn't think it proper to say to them. But I think you are proper people to know this. So I am telling you that forget every other duty to every other thing, but do your duty to your collective being, to your collectivity. But he is Yogeshwara. That's the main point. And to do duty to him, first and foremost thing is you have to develop that purity of a Yogeshwara. For him, sublimation was not needed. He was sublime. He was the source of sublimation. He did not need sublimation from baser instincts of human beings. He did not need anything to do
to be done to himself. Raise himself out of the mire, as I call it. Especially in the West, as you know, we have created a hell for ourselves, real hell. All kinds of perverted ideas are within us. To a Yogeshwara, this is nothing but Maya, absolutely filth. Never comes into his that such things are possible. They're shocking. On his birthday, I would say, if today is his birthday and if he was born as he was at that time, he would have gone back immediately. He would have said, no sorry, I'm not going to. Had enough. And that too, if he had met the Western culture, he would have been shocked back. He said, oh God, no, nothing doing. I'm not coming here. Despite the times when he was born, where there was dharma, there was people understood what was right, what was wrong, when there was none of these nonsensical things were there, he came as Yogeshwara, pure. The story of his about him is that once his wives wanted to go. To him, what was wives? Nothing, it's just a place. To him, no sin can be attached. He married because he had to marry his 5 principles or the 5 elements. So he made them into women and married them. He had to marry 16,000 women because he had to have 16,000 powers, and he had to channelize them through some bodies, so they came as women. To him, it was not a relationship of a wife, but a pure relationship. To him, sex had no existence at all. He was beyond it. So no question of temptations and perversion is out of question. The story is that once his 5 wives wanted to go and pray to some saint who had come, a great saint, to their town. But he really stayed across the river. So they wanted to go and worship him. And they found a very good time when they could go and see him. So when they went near the river, they said, it is in Spain. You cannot cross it. It's not the time that you can cross it. So they felt it was very inauspicious if they did not go. And that was such an auspicious time. They wanted to go at that time and worship this Guru. So they went to Krishna and said that now how can we cross? The river is in Spain. He said, really? Doesn't matter. You go and tell the river. That's the river Yamuna river was there. No, not Yamuna, I'm sorry. Tapi river. He said, go and tell the river that if we have a husband who is Sri Krishna, he is a Yogeshwara. That means who never indulge into any sex activity with us. Yogeshwara means a person who has never indulged into any sex relationships. That's not possible. One cannot think of such a thing. It means though he indulged, he never indulged in it. Though he was in it, still he was not there. Like a lotus. If he has not indulged into any such action, it's only possible for him, nobody else. That's why he is an incarnation, he is not a human being. Only incarnations can do it. If some human being starts saying that I am Sri Krishna, so I am doing this and I am doing that, like, you see, there are many bombastic ones, you must have heard about them. They do not become. It's only an incarnation can do
That means Yogeshwara is the one who had incarnated. So they went and told the river that if he is the Yogeshwara, then please you subside. When she went down. So they went to the other side, did the puja to the Guru, and they came back. Again the river was in speed, and they could not cross. So they went to the Guru. This is the sign of a good Guru or a real Guru, is an incarnated Guru. And they said that, see, we cannot cross, the river is in speed. So they said, really? How did you come? They said, Sri Krishna asked us that if I am the Yogeshwara, it will go down. You ask the question. So he said, all right, you go and ask the question. That if I am the Mukta, that means if I have eaten all the food you have given me, but I have not enjoyed it, I have not indulged in it, then let the river subside. They went and told the river. I mean, they could not believe it because they had fed him. That whatever food we offered him, if he has not eaten any food, then you subside, and the river subsided. So the moral of the whole thing is that your ideal, again, in this respect is Sri Krishna. Not that you think you are the ideal of the rest. This is the big mistake Sahaj Yogis do. They think immediately they have become now Sri Krishna. Or they have become something greater. Or that there is an ideal that they have imbibed within themselves. It's not so. That one thing one has to know, that is the ideal you have to reach. And your eyes should be towards that ideal, and the movement should be towards that. Before that, if you fall into any such thing like perversions and nonsensical sexual things and all that, you must know that you are falling down very badly. It's a possession that is working on you. That's an ideal, they are incarnations. You are not incarnations, nor you can become incarnations. But they are the light which are enlightening your path on which you are walking. They are taking you to the realm where they are the kings and they are the lords. He is Ishvara. He is your Ishvara. You are not Ishvaras, but you are at least the yogis. We have to be the yogis first, then he is our Ishvara. Na? Otherwise he doesn't want to rule you. So what we have to do is to become the yogis first. And one of the signs of a yogi is that he is, in his sex life, extremely pure. Absolutely purity must exist. And after some time, one should get beyond it. Your relationships with other people, whether it is your sister or a brother or any other woman or any other man, there should be complete purity. And this is extremely important.
Now, in the countries like India, people are extremely corrupt, very corrupt, extremely corrupt. You can give them 5 rupees and you can buy anybody there. It's very corrupt, money-wise. But people are not so immoral. They know it is immorality. I mean, they know. I mean, if they do immoral things, they know it is not immoral. In the West, immorality has become a general rule. For them, immorality word should vanish now. I mean, it doesn't exist like immorality. Do anything, whatever you like. People don't think of immorality. They don't want to talk of it. It's Victorian. And if somebody says that one should be moral, they start saying he's an hypocrite. I mean, they cannot think there can be any connection between human beings and morality in a genuine way. This is big problem we have. It's the biggest problem we have. Now, corruption is something you can avoid, because if you are not corrupt, it's all right, you can be. But immorality is such a thing that if you live in an immoral world, it has effect on everyone. For example, a moral woman is walking on the road and there's a man full of lust and all that looking at her. In any way, she loses her chastity. She doesn't mean to attract him or anything, she doesn't want to lose her chastity. But the way he's looking at her, you see, though her simple methods are there, she may be responsible in a distant way to ruin his chastity, his morality. Even a little child who is a simple innocent child, but if there's a dirty man with dirty eyes, he can have very dirty feelings for the child. So, though of course that person himself is dirty and all that, we can say that child is not affected, but in a way that becomes an object, a sort of a vastu, as you call it, a thing which makes another person even lower than what is. Even a ordinary picture which has nothing to do is placed there. Any funny thing which is giving some dirty feelings, because these days I have seen so many symbols have started, I mean, which to my eye I don't even see there is anything wrong with it. That there is to my eyes I can't see because I'm too innocent. My eyes can't see there's anything wrong. But if somebody who is an expert on these things will immediately say, go look at this. I mean, really, it is impossible to understand how the human mind has really woven their yarns all around and made these patterns to ruin themselves and ruin others. So, to worship Yogeshwara, we must know that our relationships with everyone in this world has to be pure. He played lots of things in his lifetime. The time when he came, the whole country was absolutely drowned into fanatic ideas about religion. If Freud was there, he would have said, oh, this is all nonsense. See, what's wrong? Go ahead. Krishna did not do that. He wanted to break all the nonsensical shackles of traditions and shackles of false fanaticism. But he did it in a very beautiful manner, keeping the relationship absolutely pure. Now, people ask questions, whether was he married to Radha? You know, he's eternally married to her, doesn't matter. But he actually performed the marriage just the day he was born. He was brought by his father across the river and put down on the bank of the river. When Sri Brahmadeva himself came on this earth, that's why he wears a yellow thing always.
as a blessing from Brahmadeva, who covered his lower part, lower than the waist, with a cloth. That's the sign. That's why he always wears the yellow. He himself came, made him into man, and married him to Radhaji. Then again he became a child, just to appear to be a child. Somebody may appear to be a child. To some of you, I appear like 16-year-old girl, as you say, but I'm not. Why? I may be, according to counting, might be 60 years of age, but I'm not. My age is eternal. I can't say what age is mine. It could be 2-year-old or it could be absolutely ancient. It could be anything. So, in his own life, whatever he did with the purity of understanding. So Radhaji was married to him first. And afterwards, when he came as a child, when he was a child, he did all kinds of pranks and things. It was nothing but Sahajya. It was not sitting like this and seriously telling about things. But with little bit here and there, he tried to improve their chakras and raise their kundalinis. Of course, realization was not possible in a game. You cannot do it. Supposing I just play about with you, you cannot get your realization. Because at the Sahasrara stage, you have to completely recognize. It has to be a game of serenity. Of course, you can just raise your hand and give realization to them. But you have to bring them to serene level. If you just came and said, all right, you now play about, it would be all finished. You have to sit down and meditate. Oh, he has said it in Gita, you have to do it. So, one could not say that all the time if you are playing, if you are just singing songs, or if you are in a very happy mood, a mirthful mood, then it's the end of Sahaja Yoga. It is not. It's a serious matter. So, he did not give them realization, but he reduced the tension on their minds of the so-called dharma and its shackles of fanaticism. And he made it loose. And he wanted them to understand that dharma is not going to enslave you. You have to rise above the dharma, become dharma itself. தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும். நாங்கள் அந்த தியானத்தினுள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு தாங்கள் அனுமதி அளித்து அருள் புரிந்தமைக்கும். தங்களின் அருள் உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும். எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் தர்மத்தின் பொருளை, நுட்பத்தை முழுமையாக உணர்ந்து ஒரு சுயம் குருவிற்குரிய நிலைப்பாடு என்னவென்பதையும் அதன் உண்மை பொருளையும் உணர்ந்து நாங்கள் இதயத்துடன் செயல்படக்கூடிய சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கு
தாங்கள்தான் எங்களுக்கான வலிமையையும் பலத்தையும் தந்து அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.